Excellency, Mr. Bوريطة, first of all, I would like to thank you very much for receiving me today with my delegation for our first meeting in person. But our cooperation has been there already since the very beginning that I started my function as the head of UNSMIL and special envoy. So this is in a way a great opportunity to talk in person about many things that we are discussing constantly, sometimes every week in our dialogue. And I would like to express my deep appreciation for this dialogue, partnership, dialogue and cooperation we have. I would like to express my gratitude to you and to your good country for being such a strong partner and a part of the bigger concept of the international community in support of political processes that need to lead to more stability, unity and cooperation in Libya as a strong partner, an element of stability, unity and cooperation in the broader region. This has been a role of Libya before. Libya has been unfortunately absent from this role for a while, and now we see a hope that hopefully with the coming elections, presidential and parliamentary elections in the country, it means through a political process, through peaceful means, Libya will get the new institutions and authorities with strong democratic legitimacy to be able to be a part of the solution of many issues and problems and challenges that are facing not only Libya but the whole region. Once again, I would like to thank you, Your Excellency, most cordially for our cooperation and for all support that you are providing and your good country is providing to the efforts of the United Nations on Libya in this part. It's very valuable. And I can just confirm here in front of the press that this cooperation is indeed extremely deep and very partnership. Once again, many thanks for that. We have started our dialogue on the way forward. Already I can confirm that we see eye to eye on the ways. And again, we'll be building on these achievements of our cooperation in the past period to help Libya to get to the next stage of true stability and unity through this very strong political process marked notably and based on the elections that should be coming on the 24th of December of this year. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. أنا اليوم سعيد باستقبال معالي يانكوفيتش المبعوث الخاص للأمم العام للأمم المتحدة لليبيا، وهي مناسبة للتعبير بشكل مباشر عن تقدير المغرب وتثمينه الدور اللي كيقوم به مع هذه المبعوث الخاص وكذا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل دعم الاستقرار في هذا البلد وإخراجه من الأزمة التي طال أمدها. هي مناسبة كذلك للإشادة بكل الدور الهام
مع المبعوث الخاص وفريقه من أجل دفع الأطراف الليبية إلى اتفاق حول مجموعة من الأمور، سواء في الجوانب العسكرية أو في الجوانب المؤسساتية أو في الجوانب السياسية. سعيد كذلك بهذا الاستقبال لأن أحد الركائز الموقف المغربي من الأزمة في ليبيا كما حددتها رؤية جلالة الملك محمد السادس هي دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة في ليبيا. كما قلت لكم منذ اليوم الأول، المغرب ليست له أجندة وليست له حل وليست له مبادرة. ما يقوم به المغرب هو فتح مساحة للليبيين للحديث فيما بينهم، وما يقوم به المغرب هو دعم دور الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. لهذا وبتعليمات من جلالة الملك كان دائما هناك حرص على التواصل معكم، كان دائما هناك حرص على أن نتقاسم كل يعني ما يقوم به المغرب مع الإخوة الليبيين لإيجاد مساحات للتفاهم بينهم حول مجموعة من القضايا. كان دائما هناك حرص على إخبار الأمم المتحدة، كان دائما هناك حرص على التنسيق مع الأمم المتحدة، وكان هناك حرص دائما على أن خلق تكامل بين ما تقوم به المملكة المغربية وما تقوم به الأمم المتحدة، وأن يكون ما يقوم به المغرب مساهمة ولو بسيطة فيما تقوم به الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. فهذا دائما هو أحد العناصر الأساسية في موقف المملكة المغربية من الأزمة الليبية، لا للتدخل الخارجي، لا لكثرة المسلسلات وكثرة المبادرات، ونعم لدعم الأمم المتحدة ولمظلة الأمم المتحدة كمظلة واحدة للمجهود الدولي. خلال حديثنا اليوم كاين هناك يعني نتقاسم نفس مجموعة من العناصر، وأهمها أن هناك لا بد من يعني أن نبني على التقدم الحاصل على مجموعة من الجوانب الملف الليبي. التقدم كان على المستوى المؤسساتي، وساهمت فيه الأمم المتحدة بشكل كبير من خلال حوار شامل ووضع يعني هياكل جهاز تنفيذي مؤقت، مجلس رئاسي أو الحكومة، وكلها عناصر مهمة جدا هذا الجانب المؤسساتي التي اشتغلتم عليه وتحقق فيه تطور كبير. في الجوانب العسكرية كذلك كاين عناصر جد مهمة، سواء فيما يتعلق بإعلان وقف إطلاق النار واحترامه، ما تقوم به مجموعة 5+5 من تقدم، وحتى فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، كلها عناصر إيجابية يمكن أن نبنيها. كذلك في الجوانب السياسية هناك تطورات من خلال تقدم في وضع مرجعيات قانونية للعملية الانتخابية التي يمكنها أن تؤطر الانتخابات المقبلة في 24 دجنبر. المغرب يعتقد بأن الحل في ليبيا يجب أن يمر على الانتخابات، لأن الانتخابات يجب أن تكون في تاريخها، بأن الانتخابات يجب تحضير جيد لها، سواء في جوانبها القانونية، في جوانبها اللوجستيكية، في جوانبها المادية، حتى تمر في أحسن الظروف. لأن حل الأزمة في ليبيا بما أنها أزمة شرعية، فإن حل مسألة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا بتمرين ديمقراطي يشارك فيه كل ليبي بعناصر يضعها الليبيون أنفسهم من خلال اختصاصات الممنوحة لكل مؤسسة ليبية، وفي احترام تام
الاختصاصات المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وكذا هيئة الانتخابات كمؤسسة أساسية لإنجاح العملية الانتخابية. فيعني يجب البناء على ما تحقق من تقدم لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، والمغرب سيكون كما كان في السابق سيشتغل مع الإخوة الليبيين، سيشتغل مع الأمم المتحدة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي هو أولا وأخيرا مسؤولية ليبية الدرجة الأولى، ولكن كلنا يمكن أن نساهم فيه بشكل أو بآخر. مرة أخرى مع هذه المبعوث الخاص بليبيا يمكنكم الاعتماد على المغرب تعليم جلالة الملك واضحة في هذا الإطار، والمغرب بمقاربته سيشتغل مع الإخوة الليبيين كذلك للدفع بالمسار السياسي إلى الانتخابات. مساء الخير سيد المبعوث الأممي، ما نراه اليوم في ليبيا من تجاذبات بين الأطراف الليبية هل يبشر بأنه ستكون هناك انتخابات في 24 من ديسمبر؟ ما هي الضمانات لدى الأمم المتحدة على أن هذه الانتخابات يمكن أن تكون في موعدها؟ سؤال ثاني، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب مستقبلا في هذا المسار السياسي بناء على ما تحقق سالفا في محطات سواء مزلقة طنجة وقبلها الصخيرات؟ السيد المبعوث الأممي، بعد إقرار مجلس النواب الليبي لقانون الانتخابات، هل المجتمع الدولي سيعتمد على هذا الإقرار وهذا القانون أم سينتظر موقف المجلس الأعلى للدولة؟ Well, first of all, thank you for your questions. And let me start that Morocco has been always available for Libya, for the people of Libya, as a good friend and good partner. You mentioned a number of meetings, very important meetings that were facilitated by Morocco and paved the way to some agreements. Indeed, as it was mentioned by His Excellency Mr. Minister, with a clear guidance and instruction of His Majesty, Morocco has been playing this role of bringing together different Libyan parties and factions to help them find their way together to each other. This role is very critical and remains very critical, and I would like to express my hope that in such a role Morocco will continue playing this very important facilitating roles in the future, because the process is not over. From that perspective, once again, my big gratitude as well to His Majesty for this support for the facilitating role, bringing Libyan parties together. It is necessary, and also for giving a clear guidance that all that is happening under the overall umbrella of the United Nations. And I can confirm that this is how we work together, as a part of this international concept that is under the UN umbrella. And I'm very grateful for that, because, you know, the moment the international community is divided, that's adding to the divisions that are existing still in Libya and around Libya. At this point of time, I believe that I can say that there is a basic consensus in the international community on the way forward in Libya, how to support Libya on its way to more security and stability. And again, here the contribution of Morocco is strong and plays its role. You may wish to see the messages that came from the recent meeting of the Security Council in Libya. I delivered my report, and in response we heard a clear message how important it is to have the elections, the parliamentary and presidential elections on time, on the 24th of December. That was a message that came strongly from the Security Council. A number of members of the Security Council at that meeting and later on expressed themselves clearly in favor of holding the elections
on the basis of existing and developing legal framework, referring to the acts of the Parliament, of the House of Representatives. I would like to bring to your attention the most recent statement of the embassies of 5 very important countries, United States, United Kingdom, France, Germany and Italy, that recognize this basis for holding of the elections, the acts that are adopted, the legal acts that are adopted by the House of Representatives. So from that perspective, again, I believe that there is sufficient common ground and understanding among members of the international community that there is no other way than to have the elections on time on the 24th of December, and this is what we are doing and will be doing as the United Nations, to facilitate the way forward, to facilitate the work of the respective institutions and authorities of the country, notably the High National Election Commission that is now entrusted to prepare the electoral calendar and to kickstart the process for everyone to take part in the presidential and parliamentary elections, instead of using the previous efforts and approaches, perhaps using force. Now it is necessary to use the political way. It means to go through the elections and to compete with ideas, with positions, with programs. The candidates should now use the opportunity that is created and to compete peacefully through democratic means in the electoral process that would, as I said, bring new institutions and authorities to the country with a very strong popular mandate, that they would be then able to move the country towards more stability, unity and development, sustainable development, and it means also sustainable peace, both in Libya and in the region. This is how I see the way forward, and I believe that there are fundamentals that they themselves built, the Libyans with the assistance of the international community, and they need to continue building on these fundamentals, and again, not to miss this great opportunity for the country to end this endless cycle of conflict and confrontation, and to use political means, peaceful means, instead of violence, chaos and conflict, to see the necessary changes and the end of the political transformation process towards more stability and unity of Libya. Thank you. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.